What I'd say I've learned is I've definitely learned more about myself in terms of I've realised how much more I'm capable of actually achieving what I'd be capable of doing in terms of if I was to win and become queen. I've been able to see personal qualities in me that outshine even more and has actually made me realise even more now why I want to win. One reason I wanted to get into the competition in the first place was to try something different, and I believe that to help with your personal development you should do something every day that scares you. And with myself, kind of interacting with different people and being outside my comfort zone is quite scary, and I usually stick to what I just know, so that's one reason that I wanted to do the competition. And one thing that the competition has taught me is that actually I can be very sociable. I can actually come out of my shell. I could become a better person as well in terms of how I socialize with people, how I interact at events. Recently I've done a few fundraising events, and I've also volunteered at some charity events as well. So that's kind of helped me. And another thing that I've learned about myself in the competition is that I can be very resilient and I can be very dedicated as well. I've always been someone that's very hardworking, but that's in terms of say work or school. I've never actually thought to challenge myself in a different arena, so I thought, okay, if I do something else that's like an extracurricular activity, let me see if I can actually dedicate the time to it and actually push myself. And I've seen myself grow, and other people have also come into my life. I've actually grown as a person. I've become more outgoing as well, and what I really liked is being with my sisters, learning about our culture, our history, and just the process. Even though it's been stressful, it's been very good. Beauty pageant. Being through this beauty pageant, I've realized it's not only about beauty, it's about knowing your culture and being able to keep learning about your culture and where you come from, and teach others where they come from so they can help. And it's about helping the Congolese community to raise awareness about the atrocities that are happening in Congo. So it's more than just being a pretty face. It's about having a voice and representing yourself as an ambassador of a country. Franchement, je dirais d'abord aux parents, laissez vos enfants apprendre sur le Congo. Laissez vos enfants être intéressés sur l'Afrique, sur Kinshasa. Kinshasa, c'est pas la mort. Je me rappelle la première fois où quand je voulais aller à Kin, ma maman elle avait tellement peur à cause de la guerre, à cause de tout ce qui se passait au niveau politique. Mais quand moi-même, par le fait que je sois très têtue de nature, je suis partie, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai compris que non. Si j'avais refusé d'aller à l'écoute de mes parents, je n'allais pas savoir ce qui se passe. Mais grâce à ça, je suis partie. Donc pour les parents, laissez vos enfants découvrir et connaître le Congo. En tant que moi-même, citoyenne et produit du peuple congolais, j'ai appris que mon pays souffre. Mon pays souffre. Moi, je suis née et grandie en Europe. Mais par ma propre volonté, j'ai appris à connaître, à savoir d'où je viens. Et je pense que grâce à ça, ça m'a permis de grandir. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que je suis congolaise parce que je participe dans une organisation qui est africaine, qui est congolais. J'ai appris sur ce qui se passe. Aujourd'hui, tu peux me poser une question, je vais te répondre. Pourquoi? Parce que j'ai voulu apprendre. Donc, et pour les jeunes, pour terminer, je dirais à vous les jeunes, franchement, le Congo, c'est magnifique. C'est magnifique. Apprenez, aimez. Vous allez carrément regretter d'être ici. Cette compétition m'a fait reconnaître qui j'étais et qu'est-ce que je voulais dans la vie, dans un sens. Ça m'a aussi boosté ma confiance.
Donc, je les remercie beaucoup par rapport à ça. Je suis venue dans la compétition, j'étais vraiment timide, réservée. Et petit à petit, ça m'a aidée à m'ouvrir plus et à connaître d'où je viens. Donc, d'être plus fière de ce que je suis. Pour moi, je pense que c'est l'histoire, parce que mes parents ils me racontaient beaucoup des histoires à propos du Congo, mais c'est jusqu'à un niveau en fait, parce que en fait, il faut être exposé à d'autres personnes pour pouvoir apprendre la culture congolaise. Donc, quand je suis venue ici, on a pu apprendre l'histoire de la Congo, comme on a eu l'indépendance, et que ce soit aussi ce qui se passe en ce moment au Congo. Il y a beaucoup de viols qui se passent à Kivu et tout ça, donc j'ai pu apprendre tout ça, et ça m'a aidé à comprendre qu'il y a un problème. Il faut qu'on continue à aider et à développer le pays en fait. Parce qu'ici, c'est pas vraiment notre maison, c'est le Congo. Donc, on doit vraiment faire de notre mieux pour connaître nos racines et développer le pays effectivement. This experience is quite unique because I think when you grow up in the UK, you become very detached from your source, from your roots. So this was an amazing opportunity to not only get to know them as young women, but also discover what it really means to be a Congolese young woman, and then taking heritage as much as culture and mixing it into gender. So it was a really big eye-opening experience for me. Miss Congo taught me a lot about my culture, taught me about my heritage, and it taught me to be more of a more of an approachable person. Because when I first joined, I was very shy, I was very quiet, and by the end, I really did come out of my shell. Because obviously, I had to represent, and I had to represent the culture and the women. So yes. A message that I would like to give is to always persevere and to never settle for anything that is unjust. We as a community, we know exactly at what level we could be, and you shouldn't have to allow yourself to just be mediocre just because you're waiting for somebody to come and do something about it. You should want to do something about it yourself, whether it's anything that you have going on in your life or anything in general that you have. You feel you want to do something about. Don't sit there waiting for somebody to come and sort it out, or when the time's right. Stand up, do it now, and you be the person to instigate, because sometimes you don't know through you doing that where it will lead you. You might not be the person who might be the answer, but it might lead you to the answer. So don't give up. Stay strong. And always persevere. Always try to be the best version of yourself. Well, Congo is in the center of Africa. Congo is in the center of Africa, therefore I believe it is the heart of Africa. Congo is a very rich country, not just in terms of its resources, but I would say that the people as well. And what a lot of people don't recognize is that a lot of things are kind of heavily influenced by, Congolese culture. So for example, the music, the guitar method 7, that's been used with a lot of European artists as well. For example, if you listen to Stromae, a lot of people don't know that. As well as in terms of fashion, psychology, and some of the way people dress here in the UK, they don't know where that's from. So I think we have a lot to offer, not just with that. I think we also have a very great, rich history behind us as well. And I think one thing that's important to promote for young Congolese people in London that don't know much about their heritage is that we are all kings and queens. We come from a very good place, and I feel that when we have been born here and brought up here, it's our duty to kind of continue to educate and to kind of appreciate our country more, and to go back home and help in the best way that we can. Well, my message does not only address for young girls, it's basically universal. Always know your worth, and no matter how hard life can be, always stick to who you are and learn about your past and learn about where you come from so you can know where you're going. Déjà de un, je ne vais pas la juger.
je ne vais pas la juger si elle me dit qu'elle ne connaît pas. Parce que je reviens, ce sera au devoir des parents d'apprendre aux enfants d'où on vient. De deux, je lui dirais ce qu'il y a de magnifique au Congo, c'est la culture. C'est la culture, c'est l'éducation, le savoir-vivre. Certes, on n'a pas vraiment l'humanité en nous, mais si on voit les gens qui vivent en Afrique et les gens qui vivent ici, ils sont unis, ils ont une solidarité et ils ont pitié pour leur peuple. Ils veulent que leur pays soit bien, ils veulent que leur pays soit arrangé. Donc je lui dirais vraiment, si tu as la chance d'y aller, vas-y, essaye, vois. Mais tu m'en donneras des nouvelles plus tard. Mon message, ça serait qu'il faut vraiment, vraiment connaître vos racines, en fait. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, comment savoir où aller, en fait? Donc, il faut savoir d'où tu viens, il faut comprendre vos ancêtres, vos parents, pour savoir où vous allez. Parce que, pour moi, comme j'ai dit, ça m'a donné un sens de direction. Et ça m'a vraiment aidé dans les plans que j'ai envie de créer dans le futur. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment important que vous compreniez vos racines, vos histoires, pour pouvoir faire quelque chose de valable de votre vie, en fait. Je pense que c'est la culture qu'on a, dans un sens. Après, ça dépend de quelle tribu on est, mais on apporte toujours cette culture, même si on habite en Angleterre ou quelque chose, on donne toujours cette culture de génération en génération, comment être à la maison, surtout pour les femmes. Enfin, par rapport à moi. Donc, on apprend beaucoup comment être une femme, comment s'occuper des personnes, comment préparer. Donc, c'est vraiment très important. Well, apart from the culture, the music, I think music is one of the most powerful things that comes from Congo. Reason being is because it's so easily felt. You can feel it when you're listening to it, when it's playing. It's such an amazing narrative, even in the lyrics. I wish people could understand the lyrics within Congolese music. It's such a powerful thing. Apart from that, just everyone's day-to-day lives, using mobile phones and the coltan and the minerals that come from Congo. It's something that generates within the world and helps us develop in technology. I just wish that we got so much more back from what we give to the world. So I guess by putting ourselves out as Congolese people, it's going to be a way of people getting to know us more. So I feel like music, technology, minerals is the root of being from the Congo. It's just such an amazing, powerful thing. What do I think Congo brings in this world? What don't I think Congo brings in this world? That should be the question. I'm sure so many people talk about our natural resources, you know, from our coltan to our oil to our diamonds. You know, we have a lot of the world's natural resources, and in this day and age of technology, we've all got iPhones, we've all got iPads, we've all got MacBooks, and without Congo, without coltan, you wouldn't even be able to run your device. So I think we have a lot to give to this world. Oui, je crois avant ça, j'avais jamais. Nabando yeba nanga mke makamba Congo, nabando yeba ba tribu na biso, nabando yeba que nazamuluba, nabando yeba moi bilo rebelle. Mais en fait, j'ai appris plus sur la communauté, sur histoire, plus sur Kasavubu, parce que tout ça appelle leçon à histoire et histoire à leçon à histoire, excusez-moi, histoire à leçon makamba Kasavubu, makamba Lumumba que yeba encore plus, ou bien aussi makambo ya Mobutu toye koliango, et aussi makambo qui s'est passé même avant Kasavubu. Donc et là qu'on a épais ça qui a plus le courage de dire ah tout ça qui reine avec la reine Zinga. Donc et là qu'on a épais ça a plus de confidence que je suis fière parce que je suis descendant d'une reine au Abundela Congo. Bon, pour nous, et le woni ni penda Congo et bimisa na mokili o batino surtout là. So que wana Congo.
Ezabiso, le peuple congolais. Yaoundé est vraiment très important au battre comme monokona lingala, ataba dialecte balingala, monokona biso musosi amboka, et aussi ba kombo na biso parce que au moni na Congo tout ça la richesse qui est de l'or, qui est le coltan et diamant et tout autre chose. Si vraiment que c'est vrai que na Congo tout cela na mabele à Congo, ça veut dire que ça en cas na biso, ça veut dire que ngana réseau représenter or ya Congo, ça veut dire que ngana réseau représenter diamant ya Congo. Donc c'est pour ça que il faut vraiment tout kumisa biso na biso parce que ça mindele bazo là. Donc en fait, bazo la biso. Donc attention aux kende, aux bimo, c'est les 30 ans, 40 ans na libanda. Tambola toujours aux beta tolo. Pour colton et ça la katina yo et salem, au salema na colton, na diamant na or.